Sayap. Kalau kamu carry SUV tinggi yang bisa tembus segala medan, luas untuk 7 orang, dan punya mesin diesel yang bandel, Isuzu MU-X 2026 wajib masuk daftar. Di video ini kita bahas tuntas mulai dari mesin diesel turbo, fitur 4x4, kemampuan off-road, sampai harga terbaru. Jadi kalau kamu butuh SUV untuk bisnis atau petualangan keluarga, tonton sampai habis. Pertama, impresi singkat, MU-X tetap jadi andalan SUV ladder frame dengan penggerak 4 roda. Desain eksterior bold dan powerful dengan grill khas Isuzu, headlamp projector, dan velg 17-inch. Ground clearance 230mm dan water wading depth 80cm membuat mobil ini siap hadapi medan berat. Mari kebagian terpenting mesin dan performa. MU-X ditenagai mesin diesel common rail RZ4E berkapasitas 1.898 cubic centimeters 4-cylinder dengan intercooled variable geometry system turbocharger. Mesin ini menghasilkan tenaga 150 horsepower pada 3.600 revolutions per minute dan torsi maximal 350 Nm atau 35.7 kgm pada 1.800 to 2.600 revolutions per minute. Disalurkan le transmisi otomatis 6 percepatan dengan sistem 4x4 shift on the fly. Konfigurasi ini membuat MU-X Tangguh di off-road nyaman tetap nyaman di jalanan kota. Fitur off-road, MU-X dilengkapi rough terrain mode untuk traksi maksimal di medan ekstrem, hill start assist dan hill descent control untuk tanjakan dan turunan curam, serta under body protection dari depan hingga belakang. Soal dimensi dan kapasitas, MU-X punya dimensi 4.860mm panjang, 1.870mm lebar, 1.815mm tinggi dengan wheelbase 2.855mm. Kapasitas 7 penumpang dengan kursi baris kedua dan ketiga yang bisa dilipat. Ruang kaki dan headroom liga untuk perjalanan jauh. Fitur kenyamanan. Head unit touchscreen 7-inch dengan Android Auto dan Apple CarPlay, rear parking camera dan sensor, electric parking brake dengan auto hold, AC dengan air circulator, power window, setir berlapas kulit dengan control audio, dan 5-link coil spring suspension untuk kenyamanan maksimal. Fitur Keselamatan Lengkap, dual airbag, ABS dengan EBD dan brake assist, electronic stability control, traction control system, disc brake lebih besar, emergency stop signal, dan follow me home lamp. Sekarang ke harga. Isuzu MU-X 2026 4x4 at dipasarkan sekitar 658 Indonesian rupiah juta. Harga ini termasuk kompetitif untuk SUV 4x4 diesel dengan fitur lengkap. Kelebihan, mesin diesel bandel dan irit, sistem 4x4 Tangguh, ground clearance tinggi, kapasitas 7 orang, fitur keselamatan lengkap, biaya perawatan wajar untuk kilas SUV. Kekurangan, harga lebih tinggi dari MPV biasa, konsumsi BBM lebih boros dari mobil bensin kesel, akses baris ketiga agak sempit. Rekomendasi, kalau kamu butuh SUV untuk medan off-road, bisnis yang butuh kendaraan tangguh, atau keluarga petualang yang suka touring dan camping, MU-X 2026 sangat cocok. Kalau konten ini berguna, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton.